Hello, Namaste. Welcome to Codesaver. Welcome to Python tutorials. సో లాస్ట్ ట్యూటోరియల్స్లో మనం ఫంక్షన్స్ గురించి చూస్తున్నాం, డిఫాల్ట్ ఫంక్షన్స్ గురించి చూసాము. సో మీరు ఆ వీడియోస్ మిస్ అయితే చెక్ చేసుకోండి, యాజ్ యూజువల్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది. అండ్ ఇంకా 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి, ఆ వీడియోస్ కంప్లీట్ చేసేద్దాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఫంక్షన్లో మనం టోటల్ లిస్ట్ ఎలా పాస్ చేస్తామని. సో పాసింగ్ ఏ లిస్ట్ యాజ్ ఏ ఆర్గ్యుమెంట్. సో డెఫినేషన్ ఫంక్షన్ సేమ్ లాజిక్ పేరు అండ్ ఓ ఫంక్షన్ నేమ్ ఇచ్చేసి మనం ఫంక్షన్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఒకటి డిఫరెంట్గా ఇద్దాం. ఫుడ్ అని ఇద్దాం. ఓకే, నెక్స్ట్. అండ్ ఇప్పుడు మనం లిస్ట్ పాస్ చేస్తున్నాం కదా, అవంతా ప్రింట్ కావాలంటే ఫర్ లూప్ యూజ్ చేస్తున్నాం. సో ఫర్ ఎక్స్ ఇన్ ఫుడ్ అంటే ఫుడ్లో ఉన్న లిస్ట్లో ఉన్న ఐటమ్స్ అని మనం ఎక్స్లో అన్ని ఇన్సర్ట్ చేసుకొని దాన్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ప్రింట్ ఎక్స్, రైట్. సో అవుట్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ అవుట్ ఆఫ్ వచ్చేస్తాం. సో డైరెక్ట్ మనం ఫంక్షన్ లాజిక్ని కాల్ చేస్తున్నప్పుడు సో మనం డైరెక్ట్ ఫంక్షన్ని కాల్ చేసేటప్పుడు లిస్ట్ అంతా పాస్ చేయలేము కాబట్టి ఒక వేరియబుల్లో లిస్ట్ పాస్ చేసి ఆ వేరియబుల్ని మనం ఫంక్షన్ ద్వారా పాస్ చేద్దాం. సో ఫ్రూట్స్ వచ్చేసి యాపిల్ అండ్ ఆరెంజ్ అండ్ కస్టర్డ్. ఓకే, డోంట్ మైండ్ స్పెల్లింగ్స్. సో లాజిక్ కాల్ చేస్తున్నాం కదా, లాజిక్ రైట్ వేరియబుల్స్ని పాస్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు కాల్ చేద్దాం. అండ్ ఇక్కడ ఈ ప్లే బటన్ కనిపిస్తుంది కదా, ఈ గ్రీన్ కలర్ది, ఇది ప్లే చేసి ఆటోమేటిక్గా మనకి ఫంక్షన్ రన్ అవుతుంది. సో ఆ ఎక్స్టెన్షన్ మీరు ఎనేబుల్ చేసుకోండి. సో ఆ ఎక్స్టెన్షన్ వచ్చేసి పైథాన్ మైక్రోసాఫ్ట్ ద్వారా వచ్చింది. సో విజువల్ స్టూడియో కూడా రన్ చేయగానే మనకి ఆప్షన్ కింద బ్లింక్ అయితేనే ఉంటుంది, ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి అని. డైరెక్ట్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. డాట్ పైథాన్ ఫైల్ అని క్రియేట్ చేయగానే మనకి ఎక్స్టెన్షన్స్ అన్నీ వస్తాయి. అండ్ అది కాకుండా పైథాన్ ఫర్ విఎస్ కోడ్, దిస్ వన్ అండ్ ఇది పైథాన్ ఎక్స్టెన్షన్ ప్యాక్ అనమాట. మనకి ఇందులో ఏమేమి కావాలో అన్నీ ఉన్నాయి. సో ఇవన్నీ ఇన్స్టాల్ అయిపోతాయి అనమాట ఆటోమేటిక్గా. సో ఇప్పుడు ఈ బటన్ని క్లిక్ చేస్తున్నాను. సో లిస్ట్ ఉన్న వేరియబుల్స్ అన్నీ ప్రింట్ అయిపోయినాయి, యాపిల్, ఆరెంజ్, కస్టర్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి రిటర్న్ వాల్యూస్. సో ఆ రిటర్న్ వాల్యూస్ ఎలా చూద్దాం. డెఫ్ అగైన్ లాజిక్. నా ఇప్పుడు లాజిక్లో వచ్చేసి ఒక వేరియబుల్ పాస్ చేయాలి, అదే ఆర్గ్యుమెంట్లో వచ్చేసి ఇప్పుడు రిటర్న్ ఫంక్షన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం అంటే రిటర్న్ సంథింగ్, ఒక వాల్యూ, టైప్ ఆఫ్ ఏ రికర్షన్ తీసుకుంటున్నాను, 1 into a. డన్. ఇప్పుడు అవుట్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ అంటే ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ నుంచి బయటికి వచ్చిన తర్వాతనే కాల్ చేయాలి బేసిక్. సో లాజిక్ ఒక వాల్యూ పాస్ చేస్తున్నాను 2 అండ్ ఇక్కడ వేరే నెంబర్ ఇద్దాం. సేవ్, కంట్రోల్ సేవ్, ప్లే. సో వాల్యూ కింద మనకి అవుట్పుట్ ఏం రాలేదు, కనిపిస్తుంది కదా, ఎందుకంటే మనం వాల్యూ ప్రింట్ చేయలేం అక్కడ. సో ఇప్పుడు వాల్యూ ప్రింట్ చేసే ముందు ఇక్కడ ప్రింట్ సో ఇలా ప్రింట్ చేసే బదులు బెస్ట్ ఆప్షన్ ఇక్కడ డైరెక్ట్ ప్రింట్ లాజిక్ ఫంక్షన్. సేవ్ చేయండి. నెక్స్ట్ అగైన్ ప్లే.
8, 4 2s are 8. సో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇది. సో ఇక్కడ 2 కాల్ చేస్తున్నాం కదా, ఈ 2 అనేది లాజిక్లో వెళ్ళింది. ఓకే, ఆ లాజిక్లో వెళ్ళిన 2 ఇక్కడ ఏలో వచ్చింది. ఆ ఏ టోటల్ ఈ వాల్యూ ఇప్పుడు 4 2s 8 అయింది కదా. సో ఇక్కడ 8. ఓకే, రైట్ 8. ఈ 8 అనేది ఇక్కడికి మళ్ళీ రిటర్న్ అయింది. ఈ ప్రింట్ ఫంక్షన్ దాన్ని ప్రింట్ చేసింది. సో సింపుల్ ఇలా అనమాట. సో మౌస్తో డ్రా చేయడం కొంచెం కష్టం, మీకు తెలిసిందే. సో ఇది టోటల్ ఫంక్షన్స్ గురించి. అండ్ వన్ మోర్ ఫంక్షన్ గురించి మీకు చెప్పడం మర్చిపోయాను. సో అది వచ్చేసి పాస్ అనమాట, పాస్ స్టేట్మెంట్. సో దీని డెఫినేషన్ వచ్చేసి ఒకసారి చదువుతాను వినండి. ఫంక్షన్ డెఫినేషన్స్ కెనాట్ బి ఎంప్టీ బట్ ఇఫ్ యూ ఫర్ సమ్ రీజన్ హ్యావ్ ఏ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ విత్ నో కంటెంట్ బట్ ఇన్ ద పాస్ స్టేట్మెంట్ టు అవాయిడ్ గెటింగ్ అన్ ఎర్రర్. సో దీని డెఫినేషన్ వచ్చేసి అకార్డింగ్ టు ద డాక్యుమెంటేషన్ ఆఫ్ ది పైథాన్, ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క ఫంక్షన్ డెఫినేషన్లో మీరు ఫంక్షన్లో ఏదైనా స్టేట్మెంట్స్ ఏదైనా లాజిక్ ఇవ్వాల్సిందే. సో మీరు ఏదో ఒక రీజన్కి అక్కడ ఫంక్షన్ ఉండాలి, కానీ ఇప్పుడు ఫంక్షన్ డెఫినేషన్లో మనం ఏం ఇస్తలేం. అలాంటి సిచ్యువేషన్ మీకు వచ్చినప్పుడు జస్ట్ నార్మల్గా పాస్ అని ఇచ్చేసాను. అంటే పాస్ నార్మల్గా వచ్చినప్పుడు గేమ్స్ ఆడినప్పుడు ఇట్లా పాస్ అనేస్తాం కదా. సో సేమ్ అలా అనమాట. సో రన్ అయింది, ఏం ఎర్రర్స్ రాలేవు, డెఫినేషన్లో ఏం లేకున్నా. సో పాస్ స్టేట్మెంట్ ఇలా కూడా వాడతారు, రైట్. సో నెక్స్ట్ వీడియోస్లో మనం పైథాన్ లాంబ్డా గురించి తెలుసుకుందాం. సో స్టే ట్యూన్ అండ్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్.